All right. Hello again, everyone, and welcome to the this other tutorial about how to add a picture to your Wikipedia article. So I'm having this article, as a regular editor, I've been always translating, editing articles on Wikipedia. So I have been working on this article lately, translating it from English to Setswana. As you can see, the article is about climate change in Botswana. It's actually one of the articles I took part in creation and its creation in English Wikipedia. So I've been translating this article from English to Setswana. So and so far this is how I've been. Ke tsamaya sentle so far. So today I want to show you how to add a picture. So currently ke tsamaya ke kgonne go tsenya this picture is right here. So ke mo version ya precipitation of which ke bitse ke re tlhatlhogo ya maru on the other side. So I've done the translation of this paragraph yone ya precipitation. So what I'm going to do, I will do Setswana. So se ke yang go se dira ke gore ke tsile go le bontsha gore setshwantsho se tsenngwa jang mo tsejwaneng ya Wikipedia. So we're gonna do the same thing. Just gonna go this side, click on the image. Let me just do this so that I can see the name of the image. Let me just change the mode, make it editable. So that when I go back to clicking that image, I can actually see the name of the image. Gore ke tle ke kgone go e batla ka Setswaneng ka leina la yone. Because mona is just the caption. And so I'm gonna just click this image, then say edit. Gore ke tle ke kgone go bona leina la yone. So here's the name of the article of the picture. Ke yone daily main precipitation give. So I'm just gonna copy this as it is. Right click and then copy. Then I'll go back to Setswana. So picture I'm going to somewhere to be on the right. Let me align the lane. Okay, let me change the mode to ke fetole boleng gore ke kgone gore ke eng e fetolege ke kgone go edita. So I'm just gonna go back there and then ke tlo go click-a gana gore ke batla gore ke eng ke tsenye setshwantsho sa me ga setshwantsho gore se bo se le teng. So ke tlo go ya ko insert gape ke bo ke ya go ditshwantsho le metswedi ya tshedimosetso. Ke tobetsa gone go ke bo ke tla ke paste the name of that picture ke tsereng ka kwa ke go e paste gone ga. And let's see entire image not found. There might be something wrong. In that case, it's still loading so I can see. Yeah, there is our picture. I'm just gonna click on that image. Image ya me ya be e tsena. So ha ke setse ke le image e ke ka kgona go e laola gore ke batla yona selekano se se kae. E ntshupentsha gore yone original selekano se se kae. Ke ka boa gape ke ya go tlhola le ka kwa ko English gore selekanyo sa yone ke se se kae. So for example when I say edit, ke bo ke re advanced. Ya mpontsha gore originally kore the version e leng mo go yone from the English ka e dirisitsweng ka teng from English is 426 by 206 the size ya image and e align on the right, I mean on the left side of the article of the paragraph. So I can just go back and then say use this image. Tlhatlhogo ya maru. So description ya me as a caption I will say tlhatlhogo ya maru. Can I get a about a picture? I can just say phetogo ya go tlhatlhoga ga maru mo letsatsing. I can say because daily changes in precipitation. Go gakologelwa ga re fetole lefoko ka lefoko ga re fetola. So ke sone se ke reng phetogo
ya tlhatlhogo ya maru mo letsatsing. Phetogo ya tlhatlhogo ya maru mo letsatsing. Phetogo ya tlhatlhogo ya maru mo letsatsing. Just like that, and there's no that full stop. We get a insert. There is my image, so ke batla ke eng ke kgone go godisa image ya me. So I'll remind myself, I'll go back to the English version of Wikipedia and I'll do check 426 by 206, then ke bo ke isa ko molemeng 426 by 206. Ga le motho le go lebala o ka ikwala nomoro tse go gongwe gore o se ka di lebala 426 206. So ke tlo gore custom ke bo ke re 426 426 ntse nne custom ke bo ke re oh okay I can get it. So we go to 4 2 then 6. Typically ka fa tabe change ke re 026. So ke batla re nne mo molemeng ke bo ke re apply changes. So there we are, setshwantsho sa rona se tsene exactly the way se ntseng ka teng ko sejwaneng ya rona ya Sekgowa. So tla re tsenye diphetogo tsa rona ke tlo gore ke tsentse setshwantsho sa tlhatlhogo ya maru. Okay, go ntse sa phetogo. Phetogo ya tlhatlhogo ya maru mo letsatsing. Yeah, that's it. So ke tlo bua gore se ke phetogo e potlana le ba tsebe e le permanent. Ke bo ke re tsenya diphetogo. So this will publish my page. E be mpolelela gore diphetogo tsa gago di tsene akere. So I'll go back to English ke busetsa ko maemong le yone. I'll just try and show gore I've done something. We go to publish. Can just say this a minor edit that leave it as it is. There we are. Tla re lebe tsebe ya rona gore e lebega jang. So tsebe ya rona ke eo betso e eme ka maemo la e bona e na le setshwantsho e na le di-reference e na le kgokedi tsa di-website di-hyperlink ka Sekgowa. So ke a leboga betso ka moso le ka moso a re kopane mo the next tutorial.